Russian propaganda seriously discussed the extent of Ukraine's guilt in the destruction of this building, which was hit by a Russian missile that actually wasn't intended for any precise strikes. The Kremlin's political regime fully controls the Russian media, and that is why the information machine of Kremlin regime, pretending to be a media corporation, is complicit in the war crimes of its leadership. Коли російська армія скоює воєнні злочини, таким чином вона або ж шукає цьому виправдання, тобто, що це триває війна проти нацизму, або врешті-решт просто це приховує. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. I'm your host, Varvara Shmygalova. In this episode, we'd like to once more shine a light on the tactics of the Kremlin disinformation. In particular, our experts will talk about the attempts to justify war crimes committed by Russian troops in Ukraine through their propaganda machine. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in the future. To begin with, please welcome Vadym Miskyi, Program Director of NGO Detector Media. He will describe situational techniques and large-scale strategies that Kremlin propaganda uses to spread their lies and manipulate audiences. Vadym will explain how the Brussels effect works in the modern globalized world and what step the Ukrainian state takes to reduce Russian influence and its role in the global arena. Whenever the Russian Federation commits war crimes, its propagandists justify this action, often changing the emphasis or blurring the facts. A classic technique that it wasn't done by Russia but by Ukraine. They tried to get away with it after the atrocities in Bucha, after the shelling of the Kramatorsk railway station, the shelling of Zaporizhia and PP, the shelling of an apartment building in Dnipro city, and many more examples can be cited. On the apartment building in Dnipro, this is actually a recent case, a recent example, still on everyone's ear. Russian propaganda seriously discussed the extent of Ukraine's guilt in the destruction of this building, which was hit by a Russian missile that actually wasn't intended for any precise strikes. Just imagine this shift in attention. They made up a story that the rocket was apparently shot down, and that's why it fell right on the house. Although, firstly, Ukraine doesn't have any weapon to shoot down the Hot-122 missiles, and secondly, this missile is intended to destroy aircraft carrier groups in the sea with the help of a nuclear bomb. Its accuracy is almost 1 kilometer. How can such a thing be fired over a densely populated area? You have absolutely no guarantee where it will hit any target on the land. And instead of answering this question and the question who actually launched the rocket, we hear attempts to shift the emphasis to some kind of responsibility of Ukraine in this tragedy. Often we also see direct calls by Russian propagandists to destroy Ukraine as a state and Ukrainians as a nation. They do not recognize that Ukrainians are a separate nation. They call it brotherly people that must be returned and forced into friendship. We can remember Putin's speech on the eve of the invasion. And everyone who has opinions in Ukraine should be denazified because it's not a separate nation. They telling this often. When Volodymyr Zelensky went to the USA in December, Olga Skabeyeva, propagandist on Russian federal TV channel, called on the air for the whole country to attack Kyiv again. And we heard calls to exterminate Ukrainians hundreds of times during this year of the big war.
The role of fact-checkers and international lawyers is to document such actions of propagandists. All this calls for aggressive war, and all this justifying the actions of the aggressor with outright lies. And I have high hopes that the propagandists will sit in the dock at the Russia tribunal, as well as the political and the military leadership of this country. As for trust in the Russian media and how it has transformed in the world since the beginning of Russian aggression, of course, many people in the world have changed their view on the Russian mass media. This is easier to do in Western countries because they believe in certain values very similar to Ukrainian ones, and our arguments are just understandable for them, more understandable. And the Western world has not yet forgotten the previous evil empire, which was which also had center in the Moscow, like Russia has now. This evil was reborn, and the West has this memory, muscle memory, of how to confront it and how to defeat it. Although in the 30 last years after the collapse of the Soviet Union, Russia managed to build many new bridges with the societies of the Western countries. It supported political parties, extreme right and extreme left, and these parties are not always the political fringe. Sometimes they become members of coalitions in the parliament. It is very easy for them to get to the very top of the media and political agenda in their countries with their pro-Russian position, pro-Russian narratives and messages. Although now openly pro-Russian messages are definitely considered a tone of voice, bad tone of voice, and politicians are trying to camouflage them somehow. There is also a large network of Russian media. The leaders are the Russian foreign broadcasting companies, Russia Today and Sputnik, but there are also smaller companies that publish materials that are constantly sharing this unbalanced vision of the world and very loyal to Russia. It is good to know and name such actions, and now a lot of media and also mainstream Russian media are again and again recognized as not a journalism in Europe and their work limited or banned. The situation is somehow different with the countries of the global south, Africa, Asia, and Latin America. These countries, due to their historical background, do not always consider the Western world as something good. First of all, because for a long time of their history, these territories were Western colonies, and this fact left and period left a lot of traumas in societies and in people's minds. In Soviet times, Russia invested a lot of efforts in order to cultivate such traumas, appealed to injustice in the past, with which, for some reason, these countries have to fight now with this injustice. Yes, and these are all familiar stories about the struggle against American imperialism and Western imperialism in general. Very known for post-Soviet TV viewer and newspapers reader. Apparently, the West countries to enslave these countries, although this is obviously not a correct assessment, because instead of the values of liberal democracy and open market, which the West shares with this influence, Russia offered support to certain authoritarian leaders hiding behind the slogans of socialism. Unfortunately, for the previous 30 years, Ukraine has worked very little on building some systematic connections, communications with this region, with the global south, and many people in general are only discovering the news that Ukraine exists.
It is a state independent from Russia and has its own history, its own culture, own traditions, and the right to independently determine their own future. And everyone has known Russia for a long time, on the other hand, and very well know Russia. And Russian propaganda works, of course, systematically there also after the collapse of Soviet Union. I would like to give a small example. Recently, the bank accounts of RT France, a division of Russia Today, were arrested, banned, and actually this channel was prohibited to broadcasting in Europe already for some period, but still these so-called journalists for some reason continued to work and had an office in Paris and created some content for themselves. It was actually not a waste job, because they spread the created content to all the countries of Francophone Africa, and they still continued to poison the discourse and perceptions of societies about the Russian war in Ukraine. The arresting of the accounts led to the termination of this work, and this is a positive examples of the Brussels effect, when at first glance internal decisions of EU countries led to global changes. But of course, one such decision will not block all the possibilities of Russian propaganda in the global south. In order to change this situation, the president of Ukraine and diplomacy made their contribution for the first time in the history of Ukrainian independence. They began systematically being engaged in this direction, in communication with societies, with leaders, with parliaments of the global south countries. Minister for Foreign Affairs Kuleba toured African countries in the fall. The president held talks with the leaders of the countries. This is very important because each country is a voice in the UN General Assembly and other UN structures where we expect to reduce Russian influence and Russian role. Next, please hear from Marianna Prysiazhniuk, NGO StopFake. She will provide us with a better understanding of informational campaigns curated and executed by the Russian propaganda machine. Hello, my name is Marianna Prysiazhniuk, and I'm a journalist for Ukrainian fact-checking project StopFake. Russian propaganda and disinformation are part of a criminal war that Russia has waged against Ukraine. The full-scale offensive was preceded by a series of provocations in Donbass, which was primarily aimed at creating a so-called pretext for a greater invasion. But in fact, Russian propaganda has been making these pretexts for the entire 9 years of Russian aggression, and it started even earlier. The StopFake team has collected hundreds of examples of Russian disinformation, propaganda pieces, fake news, and analysis of it proves that information campaigns against Ukraine, preparations for full-scale invasion, and preparation of the information field for such actions, all these were well planned, and it should be considered as a complicity in the criminal actions of Russian political leadership against Ukraine. However, in a broader sense, Russian propaganda was prepared in advance for the Great War, and the propaganda machine served practically all levels of Russian authorities, broadcasting, amplifying, and emphasizing narratives for different audiences inside and outside the Russian Federation. The main goal of Russian propaganda over these years has been to discredit Ukraine as a state, to portray it as a failed state, as a fake state, to destroy European unity, to create an alternative reality of the already occupied territories, and to strengthen the tendencies of historical
revanchism. And from this point of view, the peculiarity of Russian propaganda is that it creates not only an alternative reality, it creates not only a compliance to the crimes of nowadays, but also rewrites the past, raising identity. This is exactly what we see in the occupied territories, and this is what the Kremlin's aggressive policy is striving for. As I have already mentioned, one of the anti-Ukrainian theses of Russian propaganda was that Ukraine is a fake state. And for all these years, the StopFake team has been recording this discrediting campaign in this direction. And finally, February 24, the whole world heard that this is why Putin believes Ukraine should be destroyed. And another area of Kremlin propaganda has been and remains the stirring up of interstate disputes, especially on the regional level. A striking example of such disinformation campaign is a well-known example that Romania, Poland, and Hungary intend to occupy Ukraine intentionally, and moreover, we hear these claims in political statements from Russian politicians very openly, very directly. And in addition, on this level, interregional level, Russian Federation has also launched an information campaign to persecute Ukrainian refugees abroad, portraying them as Nazis, ungrateful or aggressive toward the local population. And these are dozens of fakes in which Russian information sources falsified photos, video, also created pretexts, and even used materials from the past years. This combination actually of political and media voices proves that fact that the Kremlin's political regime fully controls the Russian media, and that is why the information machine of Kremlin regime, pretending to be a media corporation, is complicit in the war crimes of its leadership. Also, diplomatic missions and so-called pro-Russian organizations abroad often participate in such campaigns, being a part of this combination, and strengthen the presence of criminal narratives abroad. Today, when the full-scale Russian invasion has been going on for more than 1 year, propaganda and disinformation accompany every missile attack, every bombing, and every war crime. Every day, we record dozens of fake messages aimed at undermine the morale of Ukrainians who also remain in country, who remain in Ukraine, to undermine the credibility of the armed forces of Ukraine and obviously to undermine the solidarity with Ukraine worldwide. At the same time, Russian propaganda continues to pump up hatred for Ukraine within its own population, spreading enormous amount of hate speech for increasing support for genocide of Ukrainians. These are all separate information campaigns that are well organized and spreads through social media and anonymous communication channels. Primarily Telegram. But the directors and performers, all these people also have names, just like those who fire missiles at civilians as well, just like those who make decisions about committing war crimes. Therefore, Russian war propaganda should be considered on the same level as the crimes that Russia commits daily in Ukraine. And last but not least, please welcome Svetlana Slipchenko, head of NGO VoxCheck. She will talk about the important work of fact-checking organization and list distinguished narratives and rhetoric of Russian propaganda that usually follow all the major war crimes committed by the invaders.
Зазвичай Росія використовує декілька методів для того, щоб пояснити скоєні воєнні злочини. Або ж взагалі відхрещується від них і переводить всю увагу на те, що руйнування цивільної інфраструктури, або житлових будівель, або вбивство цивільних були скоєні нібито українською армією. Або ж навпаки пояснює, що руйнування житлового будинку, лікарні або пологового будинку, драматичного театру – все це нібито було необхідно для знищення так званих нацистів. Так, Росія продовжує їх шукати в Україні і продовжує підтримувати наратив про необхідність так званої денацифікації. Більше того, це досі залишається частиною так званої спецоперації воєнної російської. І досі не йде мова про те, що Росія веде війну проти України. Тут також варто нагадати, що Росія намагається виправдати свою агресію тим, що нібито захищається і від агресії Заходу, і нібито має протистояти цілому НАТО у цій війні, але зовсім не говорить про те, що це насправді війна просто проти України та проти українців. Безумовно, Росія приховує і те, що стосується катування цивільних, знову ж таки переводячи стрілки на те, що це нібито робить українська армія. Так само відхрещується від використання, скажімо, лікарень для того, щоб надавати послуги медичні і допомогу лише своїм військовим, виписуючи звідти тих, кому насправді потрібна допомога. Це, зокрема, стосується тимчасово окупованих територій. Коли російська армія скоює воєнні злочини, таким чином вона або ж шукає цьому виправдання, тобто, що це триває війна проти нацизму, або, врешті-решт, просто це приховує. Тут можна ще згадати випадки деокупації Київщини, деокупації Харківщини, коли з'явилися прямі докази того, що російська армія вбивала і катувала цивільне населення. Що одразу каже Росія, що все це постановки української влади, постановки лікарів, постановки навіть ледве не за участі міжнародних організацій, аби лише звинуватити Росію у тому, що насправді зробила Україна. Але примітно, що жодних доказів при цьому ніхто не наводить, не пропагандисти, ні представники держави, і це все залишається лише на словах. А от прямі докази є саме у українців, є у міжнародних організацій, які теж зараз залучені до допомоги Україні. Є, звісно, і у різних громадських організацій, які займаються відслідковуванням воєнних злочинів. Є у фактчекерів, які врешті-решт фіксують кейси дезінформації, де пропагандисти повністю виправдовують скоєні воєнні злочини. Це, я думаю, є нашим найбільшим інструментом у майбутньому суді над росіянами, над тими всіма злочинами, які вони скоїли протягом цієї війни. Це те, що ми збираємо, документуємо базу того, що було зроблено російською армією, які були скоєні злочини проти українців. Безумовно, цим займаються в першу чергу юристи, це роблять ті, хто фіксують результати цих злочинів, так, це і робота фотографів, робота журналістів, коли фіксуються зруйновані будівлі, коли фіксуються моменти, які стосуються того, що є жертви серед цивільного населення. А от щодо роботи фактчекерів, ми намагаємося вести своєрідні бази російської пропаганди для того, щоб фіксувати кожен спростований фейк і потім мати можливість показати, ось дивіться, як Росія відповідала на черговий знищений житловий будинок або зруйновану лікарню. Ось що вони казали, як вони брехали, як вони висвітлювали це для своєї аудиторії, для українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях, навіть для європейців, адже Росія таргетує свою пропаганду ще й за кордоном дуже багато. Все це ретельно фіксується, на щастя, багатьма фактчекінговими організаціями. Насправді, не лише в Україні, а й за кордоном фактчекери також бачать прояви російської дезінформації, російської пропаганди, також спростовують її. І я вірю, що ці спростування з часом можна буде використати саме як доказ того, що Росія приховувала свої воєнні злочини, або ж виправдовувала їх абсолютно надуманими причинами, знову ж таки, про так звану денацифікацію. А по факту своєю риторикою Росія постійно доводить, що вона просто здійснює геноцид України, який не має жодного значення і який просто є проявом жорстокості, якому немає жодного виправдання. І таким чином я щиро впевнена, що Росія просто сама веде себе до суду і до того, щоб її, власне, визнали країною-терористкою. І звідси також додам, що
кожен обстріл цивільної інфраструктури, кожне руйнування житлового будинку, воно зазвичай буде у риториці російської пропаганди супроводжуватися кількома однаковими наративами. Вони можуть суперечити один одному, вони можуть заплутувати вас. Все це, аби складно було розібратися, де насправді правда. Буде йти мова з одного боку про те, що так було потрібно. Це була справжня ціль, тому що там умовно в якомусь житловому будинку базувалися військові. За іншою версією, житловий будинок умовний, можливо, там зруйнувала українська протиповітряна оборона. Або ж взагалі будуть казати про те, що це українці запустили умовну точку У для того, щоб вона знищила якесь угрупування російських військових, а потрапило в житловий будинок. І таких версій ще може бути кілька. Вони всі нібито суперечать одна одній. Вони виникають одночасно у дуже багатьох джерелах, у соціальних мережах, у медіа. Вони заплутують, і просто звичайному споживачу цих медіа, цих соціальних мереж стає складно розібратися, так а де ж була та правда, і врешті-решт починає людина вірити у щось одне. І те, що все одно залишається частиною дезінформаційної кампанії. Правда ж на боці тих, хто оперує фактами, хто оперує доказами. Такою зазвичай є саме Україна, яка збирає, власне, докази того, що Росія продовжує скоювати воєнні злочини. Це все ретельно документується, а факти російської брехні так само є зафіксованими. І далі, знову ж таки, сподіваюся, що можуть бути використані для того, щоб засудити Росію. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukrainian Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!